For the second time in 2 days, Ukrainians carried out a drone attack on the Moscow City Tower building in Moscow. Now it struck offices on the 21st floor. So Moscow was attacked by drones again, and it looks they hit the same skyscraper. The distance from Ukraine to Moscow is 620 miles. The Ministry of Economic Development of the Russian Federation is located in this building. The Russian Ministry of Emergency Situations said that as a result of the attack, about 150 meters of glazing in the tower was broken. Ukrainian presidential advisor Mikhailo Podolyak says there will be more unidentified drones, more collapse, more civil conflicts, adding, Moscow is rapidly getting used to a full-fledged war. On the other hand, Putin's head of cabinet Peskov said, "Here I have nothing to add to what the Ministry of Defense has already said. Yesterday I said that only the military can and should comment on this from an expert point of view. Indeed, the threat exists, it is obvious, and measures are being taken." So Putin won't comment? Shoigu didn't give any comments either, although they did not comment on Prigozhin's armed mutiny for the first few days as well. And Newsweek writes that Ukrainian Beaver drones were probably involved in the attacks on Moscow. These UAVs have a range of 650 miles. It is reported that in the future, Beavers will be used in much larger quantities to overcome air defense and electronic warfare. I wonder how much of these drones were produced. And before the attack, Ukrainian volunteers showed domestically produced kamikaze drone Beaver, repeatedly seen during attacks on Moscow. До Архангельська вони не долетять. Поки що. Отут ти, Степаненко, правий як ніхто. Поки що. Wonderful. Russians want to know what war means. It is easy to watch the death of Ukrainians and Georgians from afar and enjoy the bombing. Now they have to watch explosions and bombs in their cities. Вот такая сейчас ситуация в здании рядом с нами. I used to say that Moscow is the safest city, and now it's becoming unpleasant. Residents of Moscow react to drone attacks on the city. Some of them are sure that won't happen again, some don't care. Some even think it's fake news. Most see no link yet between the special military operation and attack on the Russian capital. Morons. Никто не слышал. По-моему, даже в Африке слышали. Это место хотели посмотреть. Что-то. Прям здесь, что ли? Я считаю, вообще-то вбросы наполовину. Ну, фейки, неправда. Не знаю, в шоке был. У меня выходной был, но такая ситуация. Клиенты некоторые, то есть, были напуганы. Ну, в целом пугают уже. Раньше, к примеру, я всем говорил, что Москва самый безопасный город, и здесь как бы комфортно, то сейчас уже неприятно становится. Когда это прям рядом уже, все уже. Ну, мне спокойно. Главное, чтобы родные не страдали. Ну и все. Я поймал дзен просто и все. Продолжаю работать и зарабатывать на жизнь. Ну, ситуация в целом такая сейчас в стране. Понятно, что такие казусы возможны. Ну, если честно, я не скажу, что сильно переживаю на этот счет, потому что я как будто бы очень сильно доверяю нашему правительству. Я не знаю почему, но как будто вот пока меня это не коснулось, пока... Ну, страшно в любом случае, когда ты это читаешь, я просто стараюсь от этого абстрагироваться. Ну, а что мы сделаем? Вот. Ну да, они же не каждый день прилетают, по сути. Не страшно. Потому что я не здесь живу. Молния не бьет дважды в одно и то же место. Все равно, типа, критичного ничего не было, это очень хорошо, что никаких жертв.
Скажем так, что, скорее всего, я полагаю, это все сбили, то есть перехватили, могло бы быть еще хуже, и я в целом очень доволен, то, что никаких жертв нету, никаких сильных прям повреждений нету. Жил бы я здесь еще, наверное, да, жил. Здесь ничего такого страшного нету, это, в принципе, сейчас обыденное действие, то, что нас атакуют, все-таки... Я же русский человек, мы не боимся, нас не напугать. Повториться. И опять же, люди разделились на два лагеря. Да, конечно, естественно, пока война не закончится, по-любому будет. Сейчас нигде не безопасно, поэтому какая разница, где мы находимся, если не безопасно нигде. Да знаете, я уже смирилась со всем этим. Думаю, что не прилетят. Все под контролем. Войну заканчивать уже, людям уже плохо совсем. Вот сюда, врезалась вроде. Да, я тоже слышал про это. Считаю, что да, стоит прекратить. Это все. Если в техническом, то смотреть, что не так, почему ПВО не срабатывает. Либо если оно срабатывает, чтобы как-то это раньше все сбивались. Чтобы не было такого, что они были сбиты в черте города и обломки падали на какие-то объекты инфраструктуры жилой. A fire is raging in the industrial zone in Moscow. Some warehouses are on fire. We have several videos of the fire. Let's see them. Sea drones attacked the Black Sea Fleet patrol ships of the Russian invaders 211 miles from occupied Sevastopol. In the morning, out of habit, the Ministry of Defense of the Russian Federation declared that allegedly all drones were destroyed. But the media published the interception of negotiations between the crews of two K-29 helicopters involved in the evacuation of sailors and coastal aviation services. At the time of the talks, at least one person was dead and 5 injured. Igor Yevgenyevich Konashenkov said, on behalf of the Russian Ministry of Defense, that their forces heroically captured another washing machine from Ukraine. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.